Okay, Assalamualaikum kelas. So, hari ini kita akan sambung our lesson for 4.3 Isomerism for second part, LOE until H. So, this is the learning outcome for this lesson. At the end of this lesson, you should be able to define a Creality center and enantiomers, identify Creality centers in a molecule, determine optical activity of a compound, draw a pair of enantiomers using 3D formula restricted to a molecule with one Creality center. Alright, so this is the figure that I showed you before about isomers. So we have two parts of isomer, constitutional isomer and stereoisomerism. So today we want to look about stereoisomerism, which is the last part, optical isomer. This one. Alright, so what is optical isomerism? So optical activity is the ability of certain crystals of solutions of certain substances to rotate the plane of plane polarized light. Alright, so nanti kita akan tengok dia punya gambar rajah dia. Okay, it is a substance that can rotate the plane of polarized light is said to be optically active. Okay, the substance that can rotate the plane of plane polarized light. That's mean kita ada substance, nanti kita akan tengok, okay, yang mana dia boleh rotate the plane polarized light. Okay, kita kata dia adalah optically active. Okay, so dalam exam pun dia akan biasa juga dia akan bagi hint yang ni, iaitu optically active compound. So you have to know that what is the optically active compound. Okay, so this is the definition of optically active compound. So the optically active substance which possess the same structural formula but differ in their effect of plane polarized light are called optical isomers. So when the optically active compound which can rotate the plane polarized light, okay, when it rotate to the right, so it is said to be positive isomer. And when it can rotate the plane polarized light to the left, so it is said to be negative isomer. So this is a polarimeter. Okay, we start from light source here. Okay, so the light source, so this is the light source. So dia punya the light is unpolarized light. Okay, in all planes. So cahaya dia adalah berlainan arah, dia banyak arah. Okay, so when it come to the polarizing filter, so dia akan menjadi satu direction saja, one direction only, right? So the plane polarized light oscillates in only one plane here. So in the tube here, we put the sample with the solution of optically active substance. So the light yang one direction only ni, dia akan rotate. Okay, bila dia masuk dalam satu tube ni yang mengandungi satu sample, which is the sample is optically active substance. Okay, dia akan rotate the light here, okay, whether it positive or negative. Itu sama ada dia pada right position ataupun to the left. Okay, so dia akan rotate satu arah tadi, dia akan rotate sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okay, so sebab apa? Sebab the sample here is optically active substance. So kalau dia bukan ataupun dia bukan non optically active, kata, so dia tak boleh rotate lah. Okay, dia tak boleh rotate the plane polarized light. Ini adalah kita panggil tadi plane polarized light di bahagian sini. Okay, so if the sample is optically active substance, maksudnya it will rotate the plane polarized light. Okay, sama ada positive to the right or to the left. Okay, so kalau dia to the right, dia akan positive isomer. Kalau dia to the left, dia adalah negative isomer. So di sini kita akan nampak lah, alright, dia punya angle dia berapa, angle of rotation dia. Okay, so the main part dalam polarimeter ni adalah light source
and polarizer. This is polarizer, and then sample tube, and this is analyzer. Okay, and then this is scale for measuring degrees of rotation. So ni kita panggil dia unpolarized light. Okay, dia banyak arah lah. Okay, bila dia masuk dalam polarizer, dia akan jadi satu arah saja. Okay, kita panggil dia plain polarized light. Okay, dia masuk dalam polarizer, dia akan jadi satu arah saja. Alright. So the rotation of plain polarized light, mana plain polarized light? Yang ni, plain polarized light. The rotation of plain polarized light, okay, bila dia masuk dalam satu sampel, which is the chiral, kita panggil chiral substance, ataupun kita panggil dia yang ada Creality center. Okay, so dia akan rotate the plain polarized light. So dia ada dia punya angle lah dekat sini. Okay. So, optical activity is shown when molecule contain at least one chiral carbon. Okay, so di sini yang sampel kita ni, at least dia ada satu chiral carbon. What is chiral carbon? Nanti kita akan tengok. Okay, ini kita panggil dia chiral substance. Okay, optical activity is shown. Maksudnya kalau dia can rotate the plain polarized light. Okay, maksudnya dia ada optical activity lah. Okay, bila dia ada optical activity? When the molecule contain at least one chiral carbon. So what is chiral carbon? The chiral carbon is a carbon atom attached to 4 different atoms or group of atoms. So kita akan refer pada carbon. Carbon mesti ada 4 bonded, right? So will ada 4 different atoms or group of atom. Okay, what is example of atoms? Atoms such as halogen. Okay, apa-apalah atom, satu elemen saja, hydrogen, okay, chlorine, bromine. Okay, kalau group of atoms yang terdiri daripada beberapa atom, contohnya OH, CH3, apa-apalah groups. Okay, so setiap carbon tu, okay, ada satu carbon tu mesti dia ada 4 bonded. So dia tak boleh, kalau ada double bond ke triple bond, dia tak boleh jadi ada chiral carbon. So mesti ada 4 single bond. Okay, so dia bila ada 4 different atoms of group of atoms is said to be the chiral carbon, or it can rotate the plain polarized light. Okay, so we have hydrogen here, CH3, OH, that means CH3, OH and CH2, CH3 ni adalah group of atom. Okay, maksudnya bila dia ada chiral carbon, so kita letak asterisk dekat situ. Okay, iaitu kita letak star. So bila kita lukis dalam bentuk 3D, okay, untuk optical isomerism ni kita memang kena lukis dalam bentuk 3D. Okay, so yang ni ada macam pembetulan sikit. Dekat sini, dia sepatutnya besar. Okay, it will be like this. Macam tu. So kita akan mark the carbon as asterisk. So Creality center is an sp3 hybridized carbon atom with 4 different atoms or group of atom attached to it. So dia mesti sp3. sp3 maksudnya dia dalam bentuk apa? Tetrahedral. So dia mesti ada 4 bonded lah. Okay. So for example, we have CH3 here, hydrogen, NHCH3, and then this big group. Okay, so we have chiral carbon here, so we mark as asterisk. Okay, and then we have one hydrogen here, OH group, benzene group, and this big group. Okay, so we have another chiral carbon here. Okay, total we have 2 carbons, two chiral carbon in this structure. Okay, chiral carbon juga kita boleh kata dia Creality center. So, samalah, Creality center and chiral carbon. It is the same thing. Alright. What about Creality in cyclic compound? To determine whether a ring carbon is chiral, look for any difference in the path around the ring in each direction. For example, we have methyl cyclopentane. So you have to look the carbon, each carbon in the ring. So let's say we have this carbon. Is this a chiral carbon?
So kita tengok carbon ni pula. Okay, this carbon, okay, it has identical group. Okay, for example, we have this carbon, we have two more bonded here, which are hydrogen atoms. Okay, same with this carbon, we have another two hydrogen atoms here. So maksudnya carbon semua ni tak ada, bukan chiral carbon, bukan chirality center. Okay, so kita dah boleh abaikan dah this carbon. Okay, and then what about this carbon? Okay, kalau kita tengok carbon ni, dia ada hydrogen and CH3. Okay, lagi dua bond, okay, iaitu another two bonded here, yang ni, another one here. So macam mana kita nak pastikan dia tu adalah two different atoms or group of atoms? Okay, kita akan buat satu garisan di tengah-tengah yang memisahkan antara carbon ni. So this is carbon, right? So kita tengok, okay, kita tengok kiri kanan dia carbon ni and then another one, this one and this one. So kita pun putuskan dia macam ni. You kena buat dotted line, okay, yang kena pada that carbon, and then tengok both side, okay, yang belah atas dan belah bawah dia adalah identical. Okay, dia sama. Okay, iaitu carbon sini ada 2H, and then another this carbon ada 2H sama, and then this carbon and that one ada dua benda yang sama. Okay, maksudnya dia tak ada dua atom or group of atom yang berbeza. Okay, dia hanya ada dua yang berbeza di sini. Okay, another two bonded, okay, dia adalah identical. So there is no chiral carbon. Okay, another one for 3-methyl cyclohexene. Okay, look at this carbon. Okay, carbon ni memang tak boleh ada chiral carbon. Okay, sama juga semua ni tak boleh ada chiral carbon. Okay, sebab apa? These three carbons, 1, 2, 3, dia ada two hydrogen atoms. Okay, maksudnya identical. So kita hanya tengok fokus pada this carbon yang ni. Okay, is this a chiral carbon? Okay, so kita tengok ada hydrogen and CH3. Of course, dia memang dua berbeza. Okay, two atoms or group of atom that yang mempunyai yang berbeza lah. Alright, so kita tengok, okay, kita akan bahagikan kepada dua kumpulan yang sama bilangan karbon. So kita akan buat satu line di sini. Mesti kena pada chiral carbon yang kita nak kenal pasti sama ada dia ada tak chiral carbon. Okay, so kita bahagikan kepada dua, mesti mempunyai bilangan karbon yang sama, okay, for both parts. Alright, so kita akan tengok bahagian pertama di atas, okay, dengan di bawah, adakah sama? Okay, yang atas ada double bond, yang bawah tak ada, maksudnya dia berbeza. Tak kisahlah kalau kata ada sini ada CH3 ke, okay, CH2OH ke sebagainya, tapi dia berbeza. Maksudnya this carbon dia ada two different groups attached to it. Yang ni memang dah difference dah. Okay, tapi another two bonded pun berbeza kalau kita bahagikan macam ni. Okay, tengok atas ni, and then the second part here berbeza. So we can say that this carbon has 4 different atoms or group of atoms. Maksudnya dia ada chiral carbon. Okay, dia ada chiral carbon, so kita buat star di situ. Alright. And then, okay, another one, 3-methyl cyclohexanol. Kita nampak dekat sini confirm tak ada this carbon. Memang tak ada chiral carbon, tapi kita nampak di sini dan juga this carbon yang ni. So kita tengok satu-satu dulu. Yang ni, adakah dia ada chiral carbon? So macam biasa kita akan putuskan kepada dua bahagian. Okay, so we have this part and another part. Okay, adakah dia sama? Of course tak sama. Sebab apa? Dia ada OH dekat atas, bawah tak ada apa-apa. So dia tak sama. Okay, so maksudnya dia ada chiral carbon. Okay,
Ni identical and then this one non-identical. So maksudnya dua bahagian ni, kita kata dia two bonded here, okay, dia berbeza. So maksudnya dia ada chiral carbon. Okay, and then ada satu lagi chiral carbon di sini. Okay, ada satu lagi di sini. Tunjuk. Alright, kita tengok carbon ni. Okay, dia ada satu hydrogen. Dia ada 4 bonded kan? Setiap carbon ada 4 bonded. So hydrogen, OH, and then these two bond. Okay, these two bonded here. So kita macam mana kita nak kena pasti sama ada dia ada tak chiral carbon, kita akan putuskan di sini. Okay, so tengok part yang ni, and then this part, adakah dia sama? Tak sama kan? So ada carbon CH2, CH2, yang ni ada CH2 and C, hydrogen and CH3. So tak sama. So maksudnya di sini ada satu lagi chiral carbon. So we have 2 chiral carbons in this structure. Alright. So kita tengok the next example. Label asterisk at chiral carbon if any in each of the following molecules. Okay, for this structure, kita tengok setiap carbon kena tengok ada tak 4 different atoms or group of atoms attached to it. Alright, so carbon yang lain tak ada, kita tengok pada carbon ni. Kenapa lain tak ada? Sebab obviously memang dia ada 2 hydrogen atoms. But then for this carbon dia ada 1 hydrogen and dia ada Cl. So bila kita dah macam kena pasti adakah dia ada chiral carbon, so kita pun buat satu garisan yang memisahkan kepada dua bahagian. Start from the yang kita suspect dia ada chiral carbon lah. Okay, so kita tengok satu bahagian and then another part here. So dia adalah identical. So dia bukan chiral carbon. So there is no chiral carbon here. Okay, and then another part, this one. Okay, so yang ni confirm tak ada chiral carbon. And then di sini ada tak chiral carbon, kita keluarkan satu hydrogen. Okay, kita keluarkan satu hydrogen di sini. So dia ada 2 yang berbeza. Lepas tu kita buat dia, bagikan dia separuh. So this part, okay, on the left side, and then here on the right side, adakah dia berbeza? Adakah dia sama? Yes, dia berbeza dekat sini kan. So maksudnya di sini ada chiral carbon. So label asterisk. And then this carbon tak ada sebab dia ada 2 hydrogen. And then what about this carbon? Dia ada hydrogen and then dia ada CH, CH3, OH group. Okay, mesti tengok 4 bonded dia. Yang ni, okay, and then this one, and then 2 lagi ni. So 2 lagi ni kamu kena bahagikan dia. So kalau dia dalam bentuk cyclic, memang kena buat dia punya dotted line tu. So kita bahagikan, start from the carbon yang kita suspect dia ada tak chiral carbon. So kita bahagikan 2. Tengok part ni, and then this part. Adakah dia sama? Yang part atas tak ada Cl, yang bawah ada Cl. So bermakna yang ni ada chiral carbon lagi satu. Alright. And then another one, we have another chiral carbon. Okay. Here. This carbon, dia ada apa? Hydrogen, CH3, dah two different. And then another one, OH group. Okay, so dia ada 3 bonded. Another bonded adalah di sini, iaitu this brick group. This brick group. Okay, so dia ada 4 different atoms and group of atom attached to it. So that means this carbon is chiral carbon. So label asterisk. So total we have 3 chiral carbons in this substance. Alright. Alright. So kita terus pergi kepada enantiomer. Kita dah kena chiral carbon yang berada dalam cyclic compound and chiral carbon yang berada bukan cyclic, biasa, yang dalam chain biasa. Okay, sekarang kita tengok enantiomer. What is enantiomer? A molecule that contains a chiral carbon will have a mirror image that cannot be superimposed on it. Maksudnya dia adalah mirror. Okay, kalau kita tengok structure ni, kalau dia ada satu mirror di hadapan substance tersebut, kita boleh nampak dia tu kalau kita tengok dia macam mirror lah depan dia. Okay, so dia adalah mirror image but cannot be superimposed. Apa yang dikatakan superimpose? Okay, dia macam tangan kita. Okay, nanti bila tunjuk.
Okay, ini mirror. Okay, kita tengok cakap pasal mirror dahulu. Okay. So bila di mirror dia adalah a pair of enantiomer. Tapi satu lagi kriteria yang chiral carbon iaitu enantiomer ni, satu, okay, dia mesti ada chiral carbon, of course. Okay, dia ada chiral carbon. Apa tu chiral carbon? Yang tadi kita dah discuss dah. Yang ada 4 different atoms or group of atom attached to it. Yes, itu adalah chiral carbon. Yang kriteria yang pertama enantiomer. Satu lagi, enantiomer dia mesti mirror image. So this is the mirror image. Okay, apa yang dimaksudkan the image cannot be superimposed. Okay, adalah macam tangan kita. Okay, cuba tengok tangan masing-masing. Okay, kita cuba buat tangan tu, dia adalah mirror image. Kalau kita buat tangan kita berhadapan antara satu sama lain, dia adalah mirror. Okay, sebab apa? Semua setiap jari dia adalah macam mirror. Kalau kita letak mirror di tengah-tengah, it will be like mirror, right? Tapi dia bukan superimpose. Okay, it cannot be superimpose. Sebab apa? Cuba kamu tengok tangan. Okay, buat tangan masing-masing sekarang semua menghala ke arah hadapan kita. Kita angkat satu tapak tangan, satu tangan kita belah kanan, angkat pergi ke atas tangan kiri. Adakah ibu jari bertembung dengan ibu jari kanan dengan ibu jari kiri bertembung antara satu sama lain? Tak kan? Ibu jari kanan bertembung dengan jari kelingking tangan kiri. Okey? Sebab kita letak tapak tangan kanan kita di atas tangan kiri. So maksudnya itu adalah cannot be superimposed. Contoh tangan kita lah. Tangan kita adalah mirror tapi dia bukan superimpose sebab dia tak akan touch. Okey? Yang ibu jari kanan tak akan touch dengan ibu jari kiri kalau kita angkat dan letak di atas tangan kiri. Okay. So, okay, itu adalah superimpose. Okay, maksudnya enantiomer adalah mirror image but cannot superimpose. So, for example, we have this substance. Okay, kenal pasti dulu 2-butanol ni dia mesti ada chiral carbon. Okay, so bila kita dah kenal pasti dia ada chiral carbon, okay, yang mana dia ada 1, 2, 3, 4 different atoms and group of atom attached to this carbon. That means dia adalah chiral carbon. Bila kita dah kenal pasti dia adalah chiral carbon, so kena buat dalam bentuk 3D. Okay, so ini adalah atas plane. Yang ni betul kan? Okay, so dia start daripada besar ke kecil. Sebab dia di belakang. CH3 ni adalah di belakang. Okay, yang ni betul. So you can put the group, the 4 different atoms and group of atom yang difference ni, kamu boleh letak di mana-mana. Di hadapan, di belakang ataupun on the plane. Alright. So, bila kita kenal pasti dia ada chiral carbon, kita boleh buat dia punya mirror and kena buat mirror dekat between the two isomers, which is enantiomer. Okay, mirror. Boleh lukis macam ni saja. Garis macam tu. Okay. And then carbon here, kamu kena buat mirror. Kalau the structure on your left, okay, the hydrogen adalah pada plane yang ke atas, so sama juga. Ini hydrogen juga. Okay, and then CH2, CH3 bila dia jadi mirror, dia mesti di sini lah. Okay, dia mesti di sini. So the bonded here between carbon and carbon, not between carbon and hydrogen. Okay, so jangan buat salah di sini. Okay, so dia CH2, CH3, and then OH here sama OH juga, and then the group at the back, okay, adalah CH3. So ini adalah macam ni. Okay. Right. So kita tengok example. The first one, okay, you have to identify which the structure, whether the structure has different has the carbon that has 4 different atoms or group of atom attached to it. Alright. So you kalau perlu expand it, okay, untuk nampak lagi clear. Okay. Tapi obviously kalau kita tengok kat sini, carbon ni ada 3H, this one ada 2H, and then this carbon ada apa? Okay, kita tengok macam suspicious kan? Okay, dia ada hydrogen, ada OH, ada CH3, CH2, CH3. You have to expand the 4
atoms or group of atom. Okay, so it will be like this. Okay, then buat dia punya dalam bentuk tetrahedral. Again, yang ni salah yang ni macam ni. So buat jadi macam ni. So this is the mirror, and then this is the mirror image for this substance. Okay, and then B, we have chiral carbon here and here. Okay, so kita tak payah buat lah dia punya, kita kena ada satu, cari yang satu sahaja untuk buat dia punya chiral carbon, sebab kita punya syllabus fokus pada one chiral carbon. Okay, and then kita akan buat dia punya mirror image for one chiral carbon only. Alright, tapi tak mustahil satu structure ada more than one chiral carbon. Tak mustahil. So kalau kita jumpa lebih daripada satu, so kita akan label semua chiral carbon yang ada dalam structure tersebut. Alright, for this structure ada tak chiral carbon? Tak ada. Sebab apa? Kalau kita tengok kat sini, seolah-olah carbon ni macam ada, tapi dia ada two identical group. Okay, iaitu CH3. So no chiral center, so maksudnya tak ada, bukan enantiomer. Okay, and then D, okay, kita ada chiral carbon there. And then we construct the structure in 3D. Okay, 3D. And then the mirror. So kalau ada chiral carbon, so maksudnya dia adalah enantiomer. So bila kita kenal pasti dia adalah enantiomer, you have to construct the structure here in 3D form, and then the image. Okay, mesti ada mirror dekat tengah-tengah ni. Okay, mirror. Okay, boleh buat macam ni sahaja. Okay, itu kita kata enantiomer lah. So sama juga yang ni, there is no Creality center, that means it is not enantiomer. Alright, so kita dah kenal optical isomer, which is enantiomer, yang ada mirror image, and then the image is not superimposed. Alright, so that means kita dah habis 4.3, okay, for this chapter. We have another part, 4.4, right? So this is the summary yang kita dah tengok tadi. Okay, iaitu kita dah belajar constitutional isomer that consists of chain, positional and functional group isomer, and then another one is stereoisomer. Okay, which we have cis trans isomer. Cis trans adalah non mirror image. Ingat lagi cis trans. Okay, kita ada dalam kita ada dua, iaitu dalam carbon-carbon double bond dalam alkene, and another one kita ada dalam carbon-carbon single bond in cyclic compound. Okay, and then today we finish the 4.3 with optical isomer, which is enantiomer. So cis trans adalah diastromer, dia ejaan salah ni, diastromer. Okay, and then optical is enantiomer. Alright, so buat homework. Okay, complete all the question in Can Notes. Okay, page 29 until page 34. Okay, and then submit in GC. So we will continue our lesson for 4.4 in the next video. Alright, so see you class. Thank you.